Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজিৰ সেশনটো হ'ব এটা ভিডিও সেশন। আমাৰ টপিকটো নাম হৈছে more about fractions। তো fractions বিষয়ে আৰু অলপ বেছিকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যেহেতু এটা ভিডিও সেশন আছে, তো ভিডিওটো আমি চাম আৰু স্টেপ বাই স্টেপ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। What I want to do in this video is think about the idea of a fraction. And for the sake of this video, as we just learn what a fraction is, you can really think of it as a part of a whole. Later on, we'll think of it in even more ways. But what do I mean? তো আমি ফ্ৰেকশনৰ কথা আকৌ এবাৰ পাতিম। অলৰেডি ফ্ৰেকশনৰ এটা ইন্ট্ৰোডাকশন দিয়াই হৈছে। ফ্ৰেকশনক যেতিয়া আমি ডিসকাস কৰি আছিলো, আমি কৈছে ফ্ৰেকশন কি হৈছে? পাৰ্ট অফ আ হোল। পাৰ্ট অফ আ হোল। ইয়াৰ মিনিংটো এইটোৱে হয়, তাৰমানে আমাৰ এটা গোটেই হোলটো থাকিব। হোল মানে হৈছে গোটেই পোৰ্শনটো। যদি এটা আমাৰ কেক এটা লওঁ, এই গোটেই কেকটো এটা হোল কেক হৈ গ'ল। বাট আমি যদি এইটো ভাগ কৰি দিওঁ, ভাগ কৰি পেলাই যেনিবা 4টা ইকুৱেল ভাগত ভাগ কৰি দিলোঁ আৰু এটা পোৰ্শনটো আমি উলিয়াই দিলোঁ, তো সেইটো কি হৈ গ'ল? এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল। গোটেই হোলটোৰ এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল আৰু সেইটোকে আমি এটা ফ্ৰেকশন বুলি কওঁ। Mean by a part of a whole. So let's imagine that we have a pizza. I will do it in a pizza colored, so I'll do it in orange. I guess that's roughly the color of a pizza. Pizza, I guess, is yellow and kind of red for the tomato sauce, so yellow for the cheese. So let's say this was a perfect circle. I'm going to try my best to draw a circle right over here. And let's say that I divide it into 4 equal parts. So just like that, I've divided it into 2 equal parts. And now I will divide it into 4 equal parts. So there's total of 4 slices, 4 equal slices of this pizza. 4 equal slices of this pizza. And let's say on 3 of the slices, I have cheese, only cheese, only cheese. And let's say on this 4th slice, I have cheese and, I don't know, I have olives. I have olives right over here. So we can ask ourselves, what fraction of this pizza has olives on it? Well, তো এতিয়া কি কৰিছে? প্ৰবলেমটো কি লৈছে? এনেকৈ পিজ্জা এটা লৈছে আৰু পিজ্জাটো 4টা ভাগত ডিভাইড কৰি দিছে। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে কৈছে যে এই পিজ্জাটোত লেটছে আমাৰ আছে চিজ। ঠিক আছে, ইয়াতে আছে আমাৰ 3টা পোৰ্শনত চিজ আছে। ঠিক আছে, ভালদৰে চিজ দিছে। আৰু আমাৰ যোনটো 4 নম্বৰ আছে তাতে চিজ আছে। চিজৰ লগতে কি আছে? আমাৰ হেৰি আছে, অলিভছ আছে। ঠিক আছে, অলিভটো এটা ধৰণৰ কি হৈ গ'ল? জলফাই টেঙা হৈ গ'ল। তো ইয়াতে সৰু সৰু অলিভছ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে যে এই গোটেই পিজ্জাটোত কিমান পোৰ্শনটোত আছে অলিভছ, মানে হোৱাট ফ্ৰেকশ্যন অফ দ্য চিজ ইজ অলিভছ। ঠিক আছে, we have 4 total slices. They're all equal slices. We have 4 equal sections here. And one of those equal sections has olives. So we could say 1/4 of this pizza, 1/4 of the pizza has olives. Has olives. 1 out of the 4. তো এতিয়া আমি এইটো বস্তুটো ফ্ৰেকশ্যনত কেনেকৈ কৰিম? তো আমি প্ৰথমতে সদায় মনত ৰাখিব লাগিব কেইটা ইকুৱেল পাৰ্টছত ডিভাইড হৈছে সেইটো চাব লাগিব। সদায় ইকুৱেল হ'ব লাগিব। আনইকুৱেল যদি হৈ যায় তেনেহ'লে এইটো আমি লিখিব নোৱাৰোঁ। তো আমি যিহেতু ইয়াতে পিজ্জাটোক 4টা ইকুৱেল পাৰ্টত আমি ডিভাইড কৰি থৈছোঁ, তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে 4 লিখিছোঁ ডিনমিনেটৰত। যিহেতু কুৱেশ্যনত আমাক সুধিছে যে কিমান পোৰ্শন অলিভ আছে, তো আমি ক'ম এটা পাৰ্টত আছে 4টা ইকুৱেল পাৰ্ট আছে। এই 4টা ইকুৱেল পাৰ্টৰ ভিতৰত এটা পাৰ্টতহে আমাৰ অলিভ আছে। তো এইটো হৈ গ'ল 1/4, আৰু এইটোক আমি কি বুলি কওঁ? 1/4 FOURTH 1/4। ঠিক আছে, তো আমি ক'ম 1/4 পাৰ্ট অফ পিজ্জা। আমাৰ যোনটো পিজ্জা হৈ গ'ল তাৰে 1/4 পাৰ্টটো যদি কথা পাতোঁ, এই 1/4 পাৰ্টত কি আছে? আমাৰ আছে জলফাই টেঙা, অলিভ। ঠিক আছে, Now, someone said, well, what fraction of this pizza only has cheese? Well, this fraction has cheese, but it also has olives, so we won't count that. But then we have 1, 2, 3. 3 fractions. 3 of these equal pieces have only cheese. So we can... তো নেক্সট পাৰ্টটোত সুধিছে, এইটোতো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে কি এই পিজ্জাটোত কিমানখিনি পোৰ্শনত অলিভ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে
এই পিজ্জাটোত কিমানখিনি পৰ্চনত অনলি চিজ আছে, তাৰমানে অকল চিজে আছে আৰু বেলেগ একো বস্তু নাই। এতিয়া যদি আমি পিকচাৰত চাওঁ, এতিয়াতোতো গোটেই পিজ্জাটোতে চিজ লাগি আছে, ৰাইট? চিজটোত আমি এনেকৈ লগাওঁ, গোটেই পিজ্জাটোতে লগাই দিয়ে। তো বাট ইয়াতে আমাক সুধিছে অনলি চিজ, কাৰণ ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট, ছেকেণ্ড পাৰ্ট, থাৰ্ড পাৰ্ট, এই তিনিটা পাৰ্টত প্ৰব্লেম নাই। ইয়াতে কি আছে? অকল চিজে আছে, ইয়াতে কোনো বেলেগ একো বস্তু নাই। এই 4 নম্বৰ পিচটোতহে আছে কি আছে? অলিভছো আছে, চিজো আছে, বাট সেইকাৰণে আমি এইখিনি কাম নকৰোঁ। তো আমি ইয়াতে ক'ম যে আমাৰ তাত টোটেল 4টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে, আৰু এই 4টা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ ভিতৰত 3টা এনেকুৱা পৰ্চন আছে য'ত আছে অকল চিজ। তো আমি ক'ম এইটো কি হৈ যাব? এতিয়া 3/4 হৈ গ'ল। তো 3/4টোক আননাম হৈছে 3। ওপৰত যিহেতু নিউমাৰেটৰত আছে 3, সেইকাৰণে আমি লিখিম 3। এইটো কেছত যিহেতু ওপৰত 1 আছিল, সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে 1 লিখিছোঁ। তাৰপিছত তলত 4 আছে, বাট এইটো আমি কেনেকৈ কৈ লিখিম? FOURTH, fourth। 3/4 পাৰ্ট অফ পিজ্জা, আমি এইটো ক'ব লাগিব, 3/4 পাৰ্ট অফ পিজ্জা has only cheese। তাৰমানে 3/4 পাৰ্টত কি আছে? অকল চিজে আছে আৰু বেলেগ একো বস্তু নাই। Say 3 out of a total of 4 pieces so 3/4 of the pizza has only cheese. Let's do a couple more examples, because this is probably one of the most important and most useful ideas that you can have in your brain. So let's do another few examples. So this is what we sliced up a pizza. Let's imagine instead that we're looking at some animals of some, let's say fruit. Fruit is easier for me to draw. So let's say that I have an orange. So that's an orange right over there. And I have a banana. So that's my best attempt at drawing a banana right over here. And I have a lemon. Just like that. And let's say that I have an apple. I'll draw, let's say, actually I'll draw an apple. It's a little bit of a strange color for an apple, but we'll go with it. So that is my apple right over there. And actually, let me draw one more. Let me draw a grape. A grape, or grapes. So I have a bunch of grapes right over here. And if I ইয়াতে কি কৰিছে? ইয়াতে কেইটামান হেৰি লৈ লৈছে, ফ্ৰুটছ কেইটামান লৈ লৈছে, ঠিক আছে? ইয়াতে লৈছে অৰেঞ্জ এটা লৈছে, ঠিক আছে? তাৰপিছত বানানা লৈছে, তাৰপিছত এইটো, ঠিক আছে? এইটো নেমু এটা লৈছে, তাৰপিছত এপল লৈছে, আৰু ইয়াতে গ্ৰেপছ লৈছে। I were to ask you, at least the way that it is drawn, what fraction of my fruit that I have is, let's say, is yellow? What fraction of my fruit as drawn is yellow? Well, we could say we have a total of 1, 2, 3, 4, 5 pieces of fruit. So there's a total of 5 pieces of fruit. And then what fraction of those pieces of fruit are yellow? Well, I have two, the way I drew it, I have 2 yellow pieces right over here. So we'd say 2/5 of the fruit is, and it's strange that I'm writing this in white, so I'll write it in yellow, is yellow. 2/5 is yellow. তো ইয়াতে কি কৰিলে? ইয়াতে যিখিনি ফ্ৰুটখিনি ড্ৰ কৰিছে, তো প্ৰথমতে লৈছে এটা অৰেঞ্জ, তাৰপিছত লৈছে এটা বানানা, তাৰপিছত লৈছে এটা নেমু টেঙা, তাৰপিছত এটা আপেল লৈছে, আৰু এটা গ্ৰেপছ লৈছে। আৰু কুৱেশ্যনটো সুধিছে যে এই ফ্ৰুটছৰ যিখিনি আছে, যিমানখিনি ফ্ৰুটছ আছে, তাতে হালধীয়া ৰঙৰ ফ্ৰুটছ কেইটা আছে, মানে তাৰ সেই ফ্ৰেকশ্যনটো সুধিছে। তো প্ৰথমতে আমি চবতকৈ চিম্পল কাম আমি কি কৰিম? ইয়াতে টোটেলটো কাউণ্ট কৰিম, ঠিক আছে? ইয়াতে ইকুৱেলৰ কথা নাহে, এইবাৰ ইয়াতে টোটেলৰ কথা আহিব। তো টোটেল কেইটা ফ্ৰুটছ আছে? আমাৰ ইয়াতে টোটেল 5টা ফ্ৰুটছ আছে। তাৰপিছত আমি চাম যে এই টোটেল 5টা ফ্ৰুটছৰ ভিতৰত কেইটা ফ্ৰুটছ ইয়াতে য়েল্ল' কালাৰৰ ফ্ৰুটছ আছে। তো ইয়াতে কালাৰৰ মতে যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে বানানাটো আছে, আৰু এইফালে আছে আমাৰ এটা নেমু টেঙা। তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লিখিব লাগিব 2/5। তো 2/5 মানে কি হ'ল? এইটো হ'ব 2। নিউমাৰেটৰত যিহেতু 2 আছে, আমি লিখিম 2। তলত 5 আছে, বাট 5 বুলি কৈ নেকি আমি 5th লিখিব লাগিব, FIFTH। 2/5 of the fruit is, আমাক কি সুধিছিল? য়েল্ল' কালাৰ হয়নে নাই সেইটো সুধিছে। তো আমি ক'ম 2/5 of the fruit is yellow in color,
ঠিক আছে Let me do one more example to just really make the point clear. So let me draw a candy bar. And this is all food related. I guess it's getting close to dinner time. I apologize. So let's say I have a candy bar, just like that. And let me divide it into 5 equal pieces. 1, 2, 3, 4. That doesn't look too equal. So the whole point is to do it equal. 1, 2, 3, 4. That looks pretty close. So let's assume that these are equal pieces. So my drawing isn't perfect, but let's assume all of these pieces are equal. And I'm hungry. So let's say that I eat this piece and I eat this piece. So they essentially go away. So what fraction of the pieces have I eaten? Well, I have তো এইটো কুৱেশ্যনত কি কৰিছে এইবাৰ এটা লৈছে কেণ্ডি পিচ এটা লৈছে ঠিক আছে তো এটা কেণ্ডি পিচ এটা আমি আঁকিলোঁ আমাৰ কেণ্ডি পিচ এটা তো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপত এটা কেণ্ডি আছে আৰু এই কেণ্ডিটো লেটছে 5টা ইকুৱেল ভাগত ভাগ কৰা আছে তো এইটো হ'ল 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 পাৰ্ট আৰু 5 পাৰ্ট 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছত আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে লেটছে ভোক লাগি আছিলে কাৰণে 2টা পাৰ্ট খাই দিলে তো কুৱেশ্যনটো আছিলে কেইটা পাৰ্ট খালে তো আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ টোটেল কেণ্ডি বাৰটোত 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছ আছে তো সেই 5টা ইকুৱেল পাৰ্টছৰ পৰা কেইটা পাৰ্ট খাই দিলে 2টা পাৰ্ট খাই দিয়া গ'ল তো এইটোকে আমি কি ক'ম 2/5 FIFT 2/5 of the candy bar 2/5 of the candy bar was eaten তো আমাক সেইটোৱে সুধিছিলে কিমানটো ফ্ৰেকশ্যন খোৱা হ'ল তো আমি ক'ম 2/5 of the candy bar has been eaten have a total of 5 pieces. There's a total of 5 equal sections of this candy bar, I guess I could say. And I ate 2 of them. So 2/5 of this bar. So this is, I've taken them away. 2/5 of the bar have been eaten. So I'll leave you there. Maybe I'll make another video that doesn't have as many food analogies. But this is a super useful concept, and I encourage you to think about this as much as possible and then try the exercises on Khan Academy. তো এইটো আছিলে আমাৰ আজি ছেশ্যনটো ফ্ৰেকশ্যনৰ ওপৰত বহুতেই চিম্পল হয় তো এইবোৰৰ কথা আমি অলৰেডি পাতিয়ে থৈছিলোঁ প্ৰিভিয়াছ ছেশ্যনত জাষ্ট এইটো এটা কুইক ৰিকেপ হৈ গ'ল ইয়াতে কেইটামান বস্তু যোনটো আমি প্ৰেক্টিছ ছেশ্যনত কৰিছিলোঁ বাট ভিডিঅ' ছেশ্যনত কভাৰ হোৱা নাছিলে তো এটা যদি ফ্ৰেকশ্যন দিয়া থাকে 1/4 সেইটোক আমি এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ 1/4 3/4 দিয়া থাকিলে আমি লিখিম 3/4 2/5 থাকিলে আমি ক'ম 2/5 আৰু এনেকৈ 2/5 ঠিক আছে তো এনেকুৱাকৈ আমি ফ্ৰেকশ্যন এটাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ঠিক আছে তো এইটো আছিলে আমাৰ আজি ছেশ্যনটো চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন থেংক ইউ